Now, what is data modeling? Data modeling in Power BI has a major impact. Now, what is data modeling? Is the process of defining the data structure, properties, and relationships within a data model. A data model in Power BI is basically a logical representation of how data is structured and related within the tool. For example, this is a star schema data model where we have a centralized order table, and for this particular order table we have order details table, products table, returns table, customer table, and date table. These are all interrelated to each other, and there is a filter propagation between the two tables. That means there is a concept in data warehousing that is known as a master table and a fact table. Now, what is a master table? Master table will basically control the behavior of another table. For example, customer table is a master table which controls the behavior of this order table. How? Okay, let's suppose I want to fetch only the data for Kolkata. So how many orders have been placed for Kolkata, and what is the size of the order, and what are all the functionalities that are present in a particular order. Okay. In this way, basically, we can get all the insights about the data at the most granular level. What do you mean by granularity? কি আমি একটা ডেটার জন্য আই ক্যান কতটা আমি ডিপ ডাইভ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, for example, let's suppose you have opened a franchisee store, and people are coming at your store, they're buying some products and then they're leaving. Now, what do you mean by granularity? Let's suppose how many persons are coming in a day. Let's suppose you want to deep dive more. How many persons are coming in an hour in a particular day? Or else you can deep dive much more. How many persons are coming in a minute, in an hour, in a particular day? বুঝতে পারলে? That is known as the how much granular you can go inside the data. বুঝতে পারলে? Right? হ্যাঁ স্যার। কোনো Yes, sir. কোনো ইস্যু আছে? No, sir. Can you please explain? क्या एक्सप्लेन करो मैं क्या दिन? सर आपने जो बताया सर वो सही से सब क्लियरली समझ में नहीं आया सर, एक क्या बार और समझ अगर में आप नहीं आया बता ये भी बता, आप पूछ रहे हैं। सर वही सर जो वर्ड आपने बोला क्या बोला था सर ऐसे ग्रैनुलर। हाँ सर उसी का मीनिंग सर समझ में सही से नहीं आ तो पाया। उसी का मीनिंग तुमको अभी एग्जाम्पल से समझाया, उनके पहले एग्जाम्पल थे उसके बाद मीनिंग बताया। एग्जाम्पल सर क्या था? स्टिल कंफ्यूजन। एग्जाम्पल में तो आपने यही बताया ना कि ऐसे मैंने बोला कि एग्जैक्ट तुमको टाइमिंग। ग्रैनुलरिटी मतलब क्या होता है कि तुम एक डेटा के अंदर तुम कितना जूम इन कर सकते हो। आप समझ में आ रहा है? हाँ सर। तुम कितना जूम कर सकते हो, एक दिन में कितने पर्सन आ रहे, एक दिन के एक घंटे में कितना पर्सन आ रहा है, एक मिनट या मिनट वाइज मेरा कितना पर्सन मेरे स्टोर में आ रहा है। दैट इज नोन एज ग्रैनुलरिटी, हाउ मच डीपर you can go inside the data. ठीक है सर? Now, for that particular reason, we need a proper data modeling. Otherwise, it cannot go into the data's depth. Because there is a concept, there is a say in data world कि the data never lies. Data तुम्हारे पास एकदम रहेगा. It does that you have to analyze it properly to fetch the truth from it. That's why data never lies. ঠিক আছে? এই আমি থিওরিটা পড়েছি না, আমি I'll share the blog with you. I'll just tell you what is data modeling in detail. Now, why does data modeling matter in Power BI? Because it supports data exploration. যেটা আমি তোমাদেরকে এখনই বলছিলাম, what do you mean by data exploration? To go deeper inside the data. Users to create hierarchies and drill down paths. Drill down is basically how you can go inside into the data deeper, which supports efficient data exploration through data to discover insight and identify trends. Affects performance. Whenever you are working with huge data sets, your first priority should be to optimize your Power BI data model or optimize the Power BI report itself.
And for that reason, you need to have a proper modeling in place. Otherwise, your reports will be slow, your data refreshes will be very slow. And for that reason, you need to have a proper data model. Promotes more accurate report. Probably this is the most important one, because what do you need at the end of the day is an accurate report. For example, I have sold 100 rupees today, but in the dashboard it is showing 200. So let's suppose you are showing into the business team, okay, in this day I have sold 200 rupees sale. The business team will say, wow, we are actually performing well. But no, actual number is 100 rupees. So that's why you need to show the correct number, and you need to validate also. See what number I am showing to the customer. বুঝতে পারলে সবাই? हेकाउद्दीन समझ में आया? सर समझ में आया सर। कोई डाउट? স্যার এক্সেলে যে ড্যাশবোর্ডটা হয় আর এখানে যে ড্যাশবোর্ডটা হবে এই দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য আছে? আচ্ছা, এইটা পুরো আমাকে একজন এটা জিজ্ঞেস করেছিল, নট এ স্টুডেন্ট, অ্যাকচুয়ালি আমাকে একটা ক্লায়েন্টের টিম থেকে একটা মানুষ জিজ্ঞেস করছে যে এক্সেলেও তো রিপোর্টটা বানাতে পারি, ওয়াই ডু নিড পাওয়ার বিআই? পাওয়ার বিআই এন্ড এক্সেলের মধ্যে দ্য মেজর ডিফারেন্স লাইজ ইজ দ্য পাওয়ার বিআই ইজ আ বিজনেস ইন্টেলিজেন্স টুল। মানেটা কি? পাওয়ার বিআই এর সাথে আই ক্যান গেট ডেটা ফ্রম এন নাম্বার অফ প্লেসেস, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট, যেটা আমি এক্সেলে করতে পারবো না, বিকজ আমার ডেটা তো অনেক জায়গায় স্টোর হতে পারে। সো আই ক্যান গেট ডেটা ফ্রম এন নাম্বার অফ প্লেসেস। Secondly, Power BI has custom visual options for which we can actually track the data value. ঠিক আছে, আমার কাছে কাস্টম ভিজুয়ালস আছে। থার্ড, by far the most important, Power BI can handle huge sets of data. এক্সেল এর লিমিট কত? 10 লাখ রোজ অব্দি আছে, এখানে কোনো লিমিট নেই। লিমিট আছে হচ্ছে পাওয়ার বিআই ডেস্কটপে 1 জিবি ডেটা মডেলের লিমিট আছে, পাওয়ার বিআই প্রো লাইসেন্সে 10 জিবি আছে, and তারপরে প্রিমিয়াম পার ইউজারে তো 100 জিবির উপরে আছে। তো দ্যাট ইজ দ্য মেইন কনসিডারেশন ফর পাওয়ার বিআই। ঠিক আছে? ওকে ওকে স্যার। কোনো ডাউট? কোনো ডাউট আর? An easier future mentality means, let's suppose আজকে I'm creating a report, and that report is being accessed by, let's suppose, some other Power BI developer. না এবার যখন কি ও দেখবে কি you have a well structured data model, it can easily understand, and also that data model can be scalable. Scalable মানে কি? You are working with 10 tables today, let's suppose tomorrow more 5 tables comes inside your report for some particular visual, then you can easily add those you can easily add those tables, you can remodel them, and hence you can easily scale your data model. বুঝতে পারলে? ক্লিয়ার হয়েছে? Clear guys, any doubt? Guys কোনো ডাউট আছে কি? নো স্যার। নো স্যার। পারিজাত, তোমার আমি গলা পাচ্ছি না, বাদ বাকি আমান, और कौन यहाँ क्या राजवर्धन, कहाँ हो राजवर्धन? ओ सर समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ आ रहा है।
coming to the schemas in data modeling. What do you mean by a schema? Now, before telling you about schema, I need to tell you about dimension table and fact table. What is a dimension table and a fact table? Dimension table are those tables which contain attributes or definitions of the particular data, whereas fact table contains the data at the most granular level. Now, please listen to me carefully when I'm telling you the attributes and definitions of the data and the granularity. Listen to me carefully. You have a sales table. Just imagine you have a sales table. If you can't imagine, let me just show you this. Sales table. এবার একটা সেলস টেবিলে কি কি থাকতে পারে? অর্ডার আইডি, তারপরে কি থাকতে পারে? অর্ডার আইডি হলো, প্রোডাক্ট আইডি হলো, প্রোডাক্ট আইডি হলো কাস্টমার আইডি, হুইচ কাস্টমার বট দ্য প্রোডাক্ট, কাস্টমার আইডি। আর কি থাকতে পারে? নাও দ্য গ্র্যানুলারিটি ডিপেন্ডস অন দ্য ডেট কি how many transactions I have performed in a particular day. So this is my granularity level. ঠিক আছে, ডেট হয়ে গেল, let's suppose amount. ঠিক আছে, this is my sales table. I have order ID, I have product ID, I have a customer ID, I have date and amount. Now order ID, let's suppose I have 1 2 3, this is my order ID. Now 4 and 5, let's suppose. Product ID is, let's suppose A, someone has again bought A, B, C, and someone has bought D. Customer ID, let's suppose customer has bought the product, let's suppose customer is C1, again C1 has bought this is C2, this is C3, this is C5. Date is, let's suppose today, and let's suppose এটাকে আমি ইয়ে করলাম, and amount is, let's suppose 10, this is 15, this is 10, this is 30, and etc. Now when I'm telling you this is my fact table, why? Because this data contains on a day level basis. আমার যে ডেটাটা আছে এখানে ডে লেভেলে আছে, মানে এটা particular day how many products I have sold, how many orders I have completed, what amount I have sold. You can get all the details from this particular table. But if you want to know what product I have sold, which customer has bought from which location, for that you need another table. That table is a dimension table. Let me draw a customer dimension table. Customer dim table. Customer table will have a customer ID, then customer name, then customer city বা customer address বা let's suppose আমি location দিলাম, and দিয়ে দিলাম হচ্ছে আর কি দিন, that's it, region দিয়ে দিলাম, region. Now the customer আমার কাছে কি থাকবে? C1 থাকবে, C2 থাকবে, C3 থাকবে, C4, C5. Now can you tell me what is how this both the tables are related with each other? This স্যার ওই সেলস টেবিলের মধ্যে যে কাস্টমার আইডির যে পোর্শনটা, সেই কাস্টমার আইডির ডিটেলসটা আরো মানে ভালো করেই কাস্টমার টিমে আছে, ভালো করে মানে ভালো করেই কাস্টমার ডাইমেনশন যে টেবিলটা, ওই টেবিলে আরো বেশি ডিটেলে দেওয়া আছে ওই পার্টিকুলার এই কলামটা কাস্টমার আইডি ওরকমই করে নিচ্ছে। সেলস যে কাস্টমার আইডি আছে and যে কাস্টমার আইডিটা আমার কাস্টমার আইডিতে আছে, those two columns I have to merge, যেটা আমরা পাওয়ার কোয়েরিতে করতাম, বাট পাওয়ার কোয়েরিতে আমরা জাস্ট দুটো ম্যাচিং কলামের সাথে করলাম, এখানে ডেটা মডেলিং এ অলওয়েজ এই জিনিসটা ম্যাচ হয়ে যাবে। নাও দের ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ডিমেনশন টেবিল। ডিমেনশন টেবিলে আমি তখন বললাম যে অ্যাট্রিবিউটস গুলো থাকবে, কি এই পার্টিকুলার ডেটার
the definition of this data আমি কোথা থেকে পাবো? I'll be getting from the dimension table. বুঝতে পারলে? Now the difference between a dimension table and a fact table. হ্যাঁ স্যার। কোনো doubt? না। Now check this out. আমার এই dimension table C1, C2, C3, C4 these are all distinct values. ঠিক আছে? But এখানে C1 দুবার রিপিট হয়েছে বা আরো রিপিটিং ভ্যালু থাকতে পারে। Why? বিকজ আমার কাস্টমার ওয়ান লেটস সাপোজ পারিজাত ধরো আমার দোকান থেকে শুধু শুধু একবার কিনতে আসবে না, মাল্টিপল টাইমস আসবে, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি মাই গোল অলসো কি পারিজাত শুড বি আ রিপিট কাস্টমার, রিপিট ট্রানজাক্টিং ইউজার যেন হওয়া উচিত আমাদের প্ল্যাটফর্মে, আমার সরি আমার স্টোরে, রাইট? তো এবার দেখতে হবে কি পারিজাত কোন রিজন থেকে আসছে, কোন লোকেশন থেকে আসছে, দ্যাট উইল বি এবার এই কাস্টমার আইডি for this customer dim table is the primary key for this whole table. What is the primary key, sir? Primary key is a particular column which uniquely defines each and every row. মানে C1 is a unique value. C1 is for Orgho, location is Kolkata, region is West Bengal. Let's suppose C2 is Parijat, location is Kolkata, region is West Bengal, like this. So these are all my unique customers. ঠিক আছে? So স্যার that's the যে primary. কাস্টমারটা স্যার রিপিট হচ্ছে, এটা তো আমাদের এটা বুঝতে সাহায্য করবে যে ওইখানে আর কি মানে সেলস বেশি তার লোকেশন অনুযায়ী আর কি, ওখানে যদি আমি ব্রাঞ্চ আর কি এক্সপ্যান্ড করতে পারি। Correct. Good. That's how a data analyst would think like. যে আমার যেই রিজন থেকে বেশি সোর্স হচ্ছে দ্যাট মিনস আমার ওখানে ফ্র্যাঞ্চাইজি খুললে লসটা কম হবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. Now this is the thing. Now a customer ID is basically a foreign key because this key is a primary key for different tables. So foreign key and primary key are merged and the relation between them is known as one-to-many relationship. I will tell you about that particular thing. What do you mean by cardinality and relationship in data modeling? ठीक है सर, एक आध दिन समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। Now, what is a star schema? Star schema is a schema where your fact table lies in the center and there are multiple dimension tables all around it. That means I have a single fact table but multiple dimension tables. ठीक है sir? For example, if I show you this Power BI data model, what is the schema for it? It's a star schema because I have a central fact table and that fact table is connected to different dimension tables. বুঝতে পারলে? মানে স্যার ডিফারেন্ট স্টোরেজ সোর্স আছে আর কি। এটা সেলস টেবিল প্রোডাক্ট আমি দেখতে চাই, কাস্টমার দেখতে চাই, ডেটের বেসিক্যালি আমার ডে লেভেলে আছে, আই ক্যান ফেচ দ্য মান্থ, আই ক্যান ফেচ দ্য ইয়ার, আই ক্যান ডু এনিথিং। হ্যাঁ ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে? এই আমাদের এখানে ডেফিনেশনটা দিয়েছি, টেবিল source quantitative numerical data that can be aggregated and analyzed in different ways. Typically contains information of specific events, transactions, or measurements. Okay, but dimension table provides context and additional details to the numerical data stored in a fact table. এই জিনিসটা তোমাদেরকে আমি আগে বুঝাবো। ঠিক আছে, কারো কোনো ডাউট আছে? ক্লিয়ার হয়েছে?
না, হ্যাঁ স্যার। স্টার স্কিমা ছাড়া আমার কাছে আরেকটা স্কিমা, দ্যাট স্কিমা ইজ নোন অ্যাজ, আমি দেখাচ্ছি, স্নোফ্লেক স্কিমা। এবার snowflake schema কি? Is a schema is a logical data model where central fact table is connected to multiple normalized dimension tables. Normalized dimension tables means those dimension tables does not have any redundant value but duplicate value, which are further broken into sub-dimensions, creating a snowflake space in the entire identity. Enter IER relation, that is the entity relationship diagram. For example, if I show you this, this is a fact table. It is connected to a dimension table which in place is connected to another dimension table. Again, this is connected to another dimension table. So these are required snowflake schema টাই আমরা বেসিকভাবে হ্যান্ডেল করি, বাট চেষ্টা করি কি let's suppose can we merge these two tables into a one table, or maybe merge these three tables into a one table, or maybe merge these two tables into one table. So we always try to create a star schema because star schema is very easy to understand and it is very to be honest optimized, because star schema যে filter flowটা হয় very less amount, কি আমার কাছে 4-5টা টেবিল আছে, it is being flowing to just another thing. If I show you star schema, snowflake schema, ঠিক আছে, this is when Databricks এ হয়, Databricks এ এরকম হয়। যাই হোক, this is how a snowflake schema looks like. This is a central fact table connected to a dim customer table, but this dim customer table has two different tables. It is my city table, country table. Why do I need a different city table and country table? I can simply merge city and country with my customer table itself, right? So that is the process you need to follow. But আমাদের কাছে এমন কোনো situation থাকে when you cannot merge two tables into one table. This is how you basically a data model will look like. এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছে, এর থেকে আরো মানে worst লাগে দেখতে when you will be working in the company, ঠিক আছে? So always build a proper data model before creating any report. ক্লিয়ার হয়েছে? আমি এখানে বলছিলাম প্রাইমারি কি অ্যান্ড অল্টারনেটিভ কি, বলছেন টার্ম নোন অ্যাজ ফরেন কি। এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে আমি একটু আগে বলে দিলাম। আই উইল শেয়ার দ্য ডকুমেন্ট উইথ ইউ, একবার গো থ্রু করবে, এভরিথিং উইল বি ক্লিয়ার, ঠিক আছে? ডাউট করো? হ্যাঁ স্যার। Now what do you mean by cardinality? Cardinality মানেটা কি? Cardinality is basically what is the relationship between the two tables. Fact table and dimension tables connect via primary key and alternative keys, but we must define the relationship. Each relationship in a model is defined by a cardinality type. It refers to number of unique values in one table related to the number of unique values in another table. There are three types of cardinality: one to one to many, and many to many. এবার প্রত্যেকটা আমি ডেফিনিশন বলছি। ওয়ান টু ওয়ান আই থিঙ্ক তোমরা বুঝতে পারছো। ফর এক্সাম্পল, দুটো টেবিল আছে আমার কাছে, দেখতো T1 আছে, আমার কাছে T2 আছে। আমার কাছে T1 এর আছে লেটস সাপোজ আইডি আছে দিস, and T2 এর আইডি আছে।
1 2 3 1 2 যখন কি এই দুটোর মধ্যে কানেকশনটা হচ্ছে, one is getting mapped with one, that's the one to one relationship. Two is getting mapped with two, three is getting mapped with three. This is known as one to one relationship. বুঝতে পারলে? That means the values from table 1 is getting mapped with values from table 2, but here the values in both the table are unique. That's why this is getting mapped only once, only once, only once. This is also get mapped only once. Clear আছে সবার? স্যার এটাই কি মানে আইডির যে অর্ডার গুলো, যেটা এদিকে আইডিতে প্রথমে 1 তারপর 2 তারপর 3, ওখানেও 1 2 3 পরপর আছে, ওরকম এরকম থাকাটা 3 to 1 ও হতে নেসেসারি পারে, নাকি? 3 to 1 ও হতে পারে, আচ্ছা 3 to আচ্ছা, 1 ও হতে পারে, ওকে ম্যাপিংটা একবারই হবে, বিকজ এই টেবিলেও 3 এর ভ্যালু একটা আছে, এই টেবিলে আমার 3 এর ভ্যালু আছে। ওকে। এবার আসছি হচ্ছে আমি ওয়ান টু মেনি কাকে বলে। ঠিক আছে, আমি এটাকে ডিলিট করে দিলাম, 1 করে দিলাম, এটাকে আমি 2 করে দিলাম, এটাকে 3 করে, এটাকে 3 করে দিলাম। এবার বলো 1 কবার ম্যাপ হবে? দুবার। বিকজ এখানে স্যার দুবার 1 দুবার। আছে, এক্স্যাক্টলি এখানে দুবার 1 আছে, দ্যাট মিন্স 1 will get mapped here 1 and again here 1. 2 will get mapped only once because 12 value একটা আছে, 3 will get mapped with this and this. This type of relationship is known as one to many relationship. One means what? At the one side table I have unique values, but at the many side table I have at the one side table I have distinct values, but I have at the many side table I have multiple unique values which are repeating more than one. বুঝতে পারলেন? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। কারো কোনো ডাউট আছে? না স্যার। This was one to many. এবার আসি many to many relationship which we avoid. এবার বলো এই ওয়ানটা কবার ম্যাপ হচ্ছে? এটা যদি আমি নিই, ওয়ানটা এখানে দুবার ম্যাপ হচ্ছে, এখানে ওয়ানটা একবার, এখানে টুটা কবার ম্যাপ হবে? এখানে টুটা হবে, এখানে একবার টু আছে, এইবার এবার এর সাথে হবে না, এবার এইভাবে হবে। বাট কামিং টু থ্রিটা কিভাবে ম্যাপ হবে? থ্রিটা যদি এখান থেকে এখানে ম্যাপ হয়, দিস উইল বি আ ম্যাপিং, আবার এখান থেকে এখানেও একটা ম্যাপিং হতে পারে। দ্যাটস ওয়াই মেনি টু মেনি রিলেশনশিপে আমি তোমাদেরকে বলবো হোয়াট ইজ দ্য ফিল্টার ডাইরেকশন, বাই ডাইরেকশনাল ফিল্টার। বেসিক্যালি বোথ দ্য টেবলস উইল কন্ট্রোল ইচ আদার, অ্যান্ড মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ আমরা অ্যাভয়েড করি এই জন্য বিকজ আমাদের ডেটা মডেলটাকে হ্যাম্পার করে, ইট বেসিক্যালি স্লোজ ইউর ডেটা মডেল। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ মেনি টু মেনি, দ্যাট মিনস বোথ দ্য টেবলস ডোন্ট হ্যাভ distinct value, both the tables have multiple repeating values, so only then you have a scenario of many to many relationship. But we have to always overcome a many to many relationship by introducing bridge tables, which I will be letting you know in later on classes. ঠিক আছে, सर ये लास्ट वाला दोबारा एक बार बोलिएगा ना, ये 3 वाला मेनी मैपिंग वाला। many to many। हाँ मेनी टू मेनी। क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो टेबल है, दोनों टेबल में कोई यूनिक वैल्यूज नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसमें भी रिपीटिंग वैल्यूज है, इसमें भी रिपीटिंग वैल्यूज है, बट मैचिंग कॉलम्स है, मतलब बेसिकली
प्राइमरी एंड ऑल्टरनेटिव कीज ही है दोनों। जब तुम इन दोनों को ज्वाइन करोगे क्या होगा, द मैपिंग विल बी लाइक दिस कि ठीक है एक बार इस टेबल से हो रहा है, दूसरे बार इस टेबल से हो रहा है, फिर दूसरे बार इस टेबल से हो रहा है। तो जो फिल्टर डायरेक्शन है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। पावर बीआई क्या करता है, सपोज आई हैव 1 2 3, बाय डिफॉल्ट 2 विल गेट मैप टू 2 ओनली, बट यहाँ पर 3 टाइम्स मैपिंग होगा कि इसका एक बार इसके साथ होगा, अब इसका एक बार इसके साथ होगा, अब इसका इसके साथ होगा, ऐसा करके मैपिंग होगा। बेसिकली ओवरलैप होगा ना बार बार। एग्जैक्टली, क्लियर? यस सर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. One to one, one to many, and many to many. See this thing, এখানে one to many, but see this many to this is also one to one, এখানে কোনো many to many নেই। one to one এর filter directionটাও bidirectional filter হয়। এবার what do you mean by filter direction? Filter direction is basically telling me in the Power BI data model, if I show you, I guess দেখতে পাচ্ছ, see this is the filter direction. That means the filter is flowing from this table to this table, which basically tells me कि products table is filtering my sales table, ठीक है? Customer table is filtering my sales table. That's why it is known as master table, because this table filters the controls fact table कि I want a specific curated output for a particular product, so I will basically filter this table for my product only, which I need। বুঝতে পারলে? ফিল্টার ইন দ্য সেন্স কি বোঝাচ্ছে স্যার? তোমার কাছে ধরো কাস্টমার, তুমি চাও হচ্ছে যে কাস্টমার 1 C1 কটা অর্ডার করেছে, তো তুমি কি করবে, একটা ভিজুয়াল নেবে, যে যেখানে C1 এর ভিজুয়ালটা দেখতে চাইবো, এটা ধরে সাপোজ এখানে একটা তুমি নাও হচ্ছে একটা কলাম চার্ট, সেখানে C1 C2 C3, তো তুমি দেখতে চাও কি C1 কটা আমার অর্ডার করেছে। তুমি কি করবে, তুমি এই ডিম টেবিলটা তোমার হচ্ছে মাস্টার টেবিল, C1টা তুমি কি করবে, এখানে গিয়ে ফিল্টার করবে। ফিল্টার করে কি করবে, কি আমি এখানে দুটো কলাম রো পাচ্ছি যেখানে C1 অর্ডার করেছে, তো আমি টোটাল আমি কাউন্ট করবো অর্ডার আইডি, দ্যাট ইজ মাই দুটো অর্ডার করেছি আমি ওখানে আউট করে দেবো C1 দুটো, সিমিলারলি C2 একটা করেছে, C3 একটা করেছে। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। কোনো ডাউট? বুঝতে পেরেছো কি না? বললে না হ্যাঁ বললে? হ্যাঁ স্যার। এনি ডাউট? না স্যার, ঠিক আছে। Okay, so that is what a filter arrow means. Only one of the tables in the relationship can filter data across to the another table. This means filtering data in one table affects the data shown in the other table, but filtering in the other table does not affect the data shown in the first table. মানে ফর এক্সাম্পল, তুমি ধরো এখান থেকে কিছু তুমি একটা ফিল্টার করলে, কি লেটস সাপোজ আই এম ফিল্টারিং কাস্টমার আইডি C1 অনলি। এবার যখন তুমি এটা করবে, আমার কিন্তু এই টেবিলে কোনো হ্যাম্পার করবে না, বিকজ ফিল্টার ডাইরেকশন এখান থেকে এখানে যাচ্ছে, এখান থেকে এখানে আসছে না। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ নোন অ্যাজ সিঙ্গেল ডাইরেকশনাল বা ইউনিডাইরেকশনাল ফিল্টার। এবার আমি তোমাদেরকে বলবো কি হোয়াট ইজ এ বাই ডাইরেকশনাল ফিল্টার। বাই ডাইরেকশনাল ফিল্টার মানে কি, both the tables can filter each other, कि আমি টেবিল এই যে ডাইমেনশন টেবিল ক্যান ফিল্টার দ্য ফ্যাক্ট টেবিল, or the fact table can filter the dimension table. Again bidirectional filter is not used because এই ফিল্টারটা আমাদের ডেটা মডেলটাকে একটু স্লো করে, so that's why we try to avoid this kind of filter. We always use single directional filter. বুঝতে পারলেন? কি এখন থেকে জয়েন করতে পারেন? हाँ अबू, इतना लेट क्यों आ रहे हो? अबू Abu, can you hear me?
अब वो सुनाई दे रहा है? Anyway, so this is the overall concept of filter and the data modeling. Clear হয়েছে guys? Yes, sir. Yes, sir. Now coming to active and inactive relationship. এবার এই যে আমি দুটো টেবিলের মাঝখানে যে আমি রিলেশনশিপ রয়েছে, which is an active relationship. Here, products table is filtering sales table and the relationship cardinality is 1 to many relation. Now, what do you mean by inactive relationship? এবার inactive relationshipটা কি হয়? Let's suppose আমার কাছে আমি inactive relationship তোমাকে দেখাতে পারবো না, date ID inactive relationship আমি তোমাদেরকে I hope তো এখানে দেখাতে পারবো না, but if you let's suppose আমি এই রিলেশনশিপটাকে প্রপার্টিসে গেলাম, আমি মেক দিস রিলেশনশিপ অ্যাক্টিভ বক্সটাকে আনচেক করব। নাও দিস ইজ এন ইনঅ্যাক্টিভ রিলেশনশিপ, দ্যাট মিনস আমার এই রিলেশনশিপটা অ্যাক্টিভলি ফিল্টার আউট করছে না প্রোডাক্ট টেবিল এন্ড ফ্যাক্ট টেবিলকে, মানে প্রোডাক্ট ডিমেনশন প্রোডাক্ট টেবিল এন্ড ফ্যাক্ট সেলস টেবিল আর নট গেটিং ফিল্টার্ড বিকজ এই রিলেশনশিপটাকে আমি ইনঅ্যাক্টিভ করে গেছি। ঠিক আছে, নাও হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ দিস? আমার কাছে যে এই যে সব ভ্যালুগুলো থাকবে, লেট মি শো ইউ। কাস্টমার কোন টেবিলটা আমি ইনঅ্যাক্টিভ করলাম আমি? প্রোডাক্টস টেবিল, রাইট? প্রোডাক্টসের এই যে প্রোডাক্টস টেবিল আমার যে ভ্যালুগুলো সব কিন্তু একইভাবে দেখতে পাচ্ছি, এখানে ইনফ্যাক্ট এরা দিয়ে দিচ্ছে আমাকে। ঠিক আছে, বিকজ আমি কি করলাম, আমি দুটো টেবিলের মাঝখানে রিলেশনশিপটাকে অফ করে দিলাম। তো আমার মধ্যে যে এই আমি কালকে বা আমি যদি ক্লাস করাই, আমি তাদেরকে বোঝাবো কি হোয়াট ইজ দ্য ফিল্টার কন্টেক্সট। এই ফিল্টার কন্টেক্সটের জন্য আমার যে ডেটাগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই ভিজুয়ালে আমি ডেটাটা এইভাবে দেখতে পাচ্ছি। বাট ধরো আমি এটাকে এই যে 11.43 মিলিয়ন দেখতে পাচ্ছ, ফর এক্সাম্পল ইফ আই চেঞ্জ দিস, আমি যখন কি এই রিলেশনশিপটাকে অ্যাক্টিভ করব, I can basically see the data again. কত সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। This is basically because of filter context, যেটা আমি তোমাদেরকে পরে বোঝাবো। So in your Power BI data model, there can only be one active relationship but multiple inactive relationship. বুঝতে পারলে? পাওয়ার বিআই দুটো টেবিলের মাঝখানে শুধুমাত্র একটাই অ্যাক্টিভ রিলেশনশিপ থাকতে পারে, বাট there can be multiple inactive relationship between two tables. বুঝতে পারলে? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? কোনো ডাউট করো? If not, then let's move on. Duplicated dimension table. Again, this is not needed. Shubhankar. Hi Shubhankar. Welcome. তুমি আই গেস বলেছিলে রাইট কি একটু যদি ব্যাচটা তাড়াতাড়ি সরানো করা হয় তোমাদের?
অ্যাডভান্স করে দিলাম আমি জয়েন, আমি এখন টাইম আছে। No worries. হুম, এখন তো আপনার এই ব্যাচটা শেষ হবে, তারপরে আমাদের ব্যাচটা ঢুকবে। হুম, ঠিক আছে, আপনি ক্যারি অন করুন, আমি আছি লাইন। So everyone, তোমরা বুঝতে পারলে inactive reactive relationship, task schema, snowflake schema, relationship between the tables, overall একটা data model এর concept বুঝতে পারলে everyone? কোনো doubt কারো? Yes, sir. If it is done, I will be moving towards Power BI's some basic terminologies that you should be knowing before going into Power BI. Because Power BI is not just about creating visuals, creating insightful visuals. Power BI is creating data models. Power BI is creating DAX measures. Power BI is creating about creating custom visuals based on your requirement. For example, this particular visual, এটা দেখতে অতটা হয়তো খারাপ, মানে অতটা ভালো লাগছে না। I could easily maybe do some changes here. For example, auto করে দিলাম, for example, and maybe effects এ গিয়ে let's suppose shadow দিয়ে দিই, ঠিক আছে, and let's suppose background color দিয়ে দিলাম, something like this, transfer দিই। Could just make this card visual much more appealing. But if I show you the DAX code behind this, if I show you the DAX code behind this, this is the DAX, how it is coming. That is why we need to learn Power BI deeply, যাতে তোমরা এইভাবে custom visuals আনতে পারো, because this particular visual is giving me a number which is based on my requirement. I want to see those users who are actually repeat users. I have, let's suppose, 2000 users in my platform. Out of those users who are actually buying more than one. বলতে পেরেছো? Yes, sir. Yes, sir. For that, I will be going to Microsoft Power BI official documentation that is present in the Microsoft website. Okay. Now, what is my DAX? Why do we need to learn DAX? ঠিক আছে, DAX একটা overview নিই, ঠিক আছে, DAX এর overview. Probably everyone, whether you are applying for a Power BI developer or you are applying for a data analyst itself, anything, your interviews will be specific towards DAX, data modeling, and some of the part is visual. See what visual is applicable for which kind of scenario, which I will be telling you. ঠিক আছে, now DAX, there are lots of things in DAX, ঠিক আছে। So very foremost, I will be telling you about columns, tables, row level security, queries, formulas, formula basics. I know everything is very overwhelming. Functions, date time functions, context. First and foremost, I will be teaching you about context. Now, what do you mean by context? Context is an important concept to understand while creating DAX models. Okay, so now there is a two types of context. One is filter context, another one is a row context. Now, what do you mean by row context? Row context is a can be thought of as the current row. Let's suppose you are creating a particular formula. So row context money. Let's suppose
let's suppose you were in your model. Just a minute. Okay. So যেটা বলছিলাম about the context in Power BI. There is a concept in, there are two types of main context. One is row context, another is filter context. What do you mean by row context? Let's suppose you are performing a calculation based on row wise. See, let's suppose this is my particular row. This is sales table. Sales table. Let's suppose this is your table. This is the fact table, sales table. Now let's suppose you want to perform a calculation, and that calculation should be performed row wise. That means, for example, আমি এখানে simple একটা calculation create করছি. This frequency bucket. For example, this is a frequency bucket. I have created this frequency bucket with the help of a function switch. Now this function basically tells whenever this particular column repeat transaction count is greater than equal to 100, you mention it as high frequency. If it is greater than equal to 5 and less than equal to 11, you mention it as medium frequency, else low frequency or one time. বুঝতে পারলে? Now this calculation is happening at a row level. That means the context is set at row level. বুঝতে পারলে? Row context টা বুঝতে পারলে কিনা আমাকে বলো everyone. Yes, sir. Now the row context আমাকে বুঝতে পেরেছো. Now what is filter context? Filter context এর হালকা একটা overview দিয়ে দিই. Is the set of values allowed in each column or in the values written from a related table. Filters is a related table. This is the highlight term from a related table. Filters can be applied desktop, that is the different thing. এবার ফিল্টার কন্টেক্ট আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, আমি এখানে ভিজুয়ালি বুঝি. This is my fact table. Let's suppose focus on the dimension product table. Now for that I have created a page. If I go to the report view, product instance. Now tell me, in this particular table, category, right? Let me turn on the legend. Turn off the legend. Looking kind of colorful. Now ever see, if you see this columns here, home, clothing, electronics, everything is different. ঠিক আছে, আমার কাছে এই সব জিনিসগুলো কিন্তু আমার কাছে আলাদা. Why? Because this is happening due to filter context. See, for home category, I need to see how much sales I have done. For clothing, how much sales I have done. For electronics, how much sales I have done. Now, if I turn off this particular relationship between these two tables, if I turn off this thing, if I turn this off, make this relationship active again, inactive. Now check this out, everything is same. Why? Because the filter context is not happening. That means আমি দুটো টেবিলের মাঝখানে I cannot filter out the values. That's why আমাকে এখানে সবকটা values সেম ভাবে দেখাচ্ছে. বুঝতে পারলেন? So filter context এর concept what is happening inside filter context. For example, beauty, right? আমার কাছে এখানে beauty আছে. If I go to the products table, see, for particular, let's suppose I filter the beauty one. For beauty, these are my products ID, right? I am telling Power BI I want to see only the sales for category beauty. Power BI will do what? Power BI will gather all these product IDs, will go to this fact sales table and only filter out those product IDs which belong to my beauty category. If I show you my sales table, see, these are my product IDs. I will be filtering only those product IDs which belongs to my beauty category. Now if I turn this on,
if I turn the relationship on between these two tables, if I make this relationship active, now see the match. That's why data modeling bolo, by understanding what is the context behind the visual is very, very crucial. Very, very crucial. Because I will be playing with this context in further classes. বুঝতে পারলে everyone? I will not be teaching in Power BI, I'll not be teaching how to beautify this report. ঠিক আছে, আমি এটা তোমাদেরকে পড়াবো। হ্যাঁ, obviously basic UI UX পার্টটা তোমাদেরকে একটু বোঝাবো, but my main focus will be to make you understand the behind the back end working of a Power BI. বুঝতে পারলে? Because that হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে এটা? ইয়েস স্যার কোনো ডাউট? That was filter context and row context. চমকি অনিন্দিতা, তোমাদের কাছ থেকে আমি এখনো অবধি কোনো আউটপুট শুনতে পেলাম না। বুঝতে পারছো কি বুঝতে পারছো না সেটাও আউটপুট দিচ্ছ। স্যার বুঝতে তো পারছি কিছু কিছু, বাট যতক্ষণ না প্র্যাকটিস মানে ডেটা প্রপার ডেটাতে কাজ করবো তখন মানে একদম পারফেক্টলি বুঝতে পারবো না। কনসেপ্টটা বুঝতে পারছো, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, হ্যাঁ, হাউ ইট হ্যাঁ। ইজ হ্যাপেনিং? হ্যাঁ, কনসেপ্ট একটু বুঝতে পেরেছি। কনসেপ্টটার জন্যই বিকজ এর পরে সবকটা আমি এটা ওই যেন কাজ করবো, টেবিল ওয়াইজ কাজ, ঠিক আছে? হুম। চমকি স্যার চেষ্টা করছি বোঝার, কিন্তু একটু প্রবলেম হচ্ছে আমার আগে পার স্যার পুরোটা আমি অত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারি না, আমাকে রেকর্ডিং এক দুবার দেখলে তারপরে আমি বুঝতে পারবো। ঠিক আছে, সেটাও ঠিক আছে। বাদ বাকিদের পারুয়া, স্বরূপ, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার একটু একটু বুঝতে পারছি। এসকিউএল এর সঙ্গে অনেকটা বাড়িতে বসে কথা বলছি। সেটা বুঝতে পেরেছি তুমি বাড়িতে আছো, বাট তুমি এখানে কি ল্যাপটপে না মোবাইলে যাবে? স্যার আমার ল্যাপটপের সঙ্গে বড় স্ক্রিন কানেক্ট আছে। ও সরি 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 স্যার, আমার একটা ছোট বক্স আছে, বক্সটা কানেক্ট আছে, সাউন্ডটা কম আছে। राजवर्धन समझ में आया? यस सर Okay, because see, I cannot skip DAX and you cannot skip DAX in Power BI. Power BI is the most used data visualization tool, and Power BI is used as a front end in basically as a data analyst and data scientist. Those people are working in the front end data. That is the data which is clean, processed, and structured. ওই ডেটাতে আমরা কাজটা করছি। So obviously the data that I am fetching, the data that is being generated in my company, ওই ডেটার ইনসাইট, ওই ডেটার ভিজুয়ালাইজেশন গুলো তো আমাকে জেনারেট করতে হবে। So for that I need a visualization tool. Let it be Power BI or let it be Tableau, because both are similar. It's just that ki our company is different. Tableau is owned by Salesforce, Power BI is owned by Microsoft. So that's why তোমাকে এই ভিজুয়ালাইজেশন জিনিসটা খুব ভালোভাবে শিখতে হবে, and to create visualization you need to learn DAX and you need to learn the concepts of the DAX. ঠিক আছে? টেল নাও কারো কোনো ডাউট আছে এখনো অবধি যেটা পড়ালাম? নো স্যার ঠিক আছে, যদি কোনো ডাউট না থাকে, বিকজ আমি তোমাদের কারো করতে চাই না, বিকজ তোমাদের যদি আমি এখন ড্যাক্স শুরু করে দিই তোমাদের মাথা পুরো হ্যাং হয়ে যাবে। তো মাই এম ইজ টু কি তোমরা রেকর্ডিংটা দেখো, ডেটা মডেলিং এর কনসেপ্টটা খুব ভালোভাবে মাথায় গুছিয়ে নাও, বিকজ এই ডেটা মডেলিং এর কনসেপ্টটা, ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সুইচ ইউর কেরিয়ার টুয়ার্ডস ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং, যেটা হচ্ছে আমার ব্যাক এন্ড ডেটার কাজে পুরো কাজ করা হয়, প্রসেসিং, স্ট্রাকচারিং, অর্গানাইজিং, ক্রিয়েটিং টেবলস,
তো এই জিনিসগুলোর জন্য তোমাকে ডেটা মডেলিং এর কনসেপ্ট বা ডেটা ওয়্যার হাউসিং এর কনসেপ্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, হুইচ ইজ আ পার্ট যেটা তোমাদেরকে আমি এখানে আজকে পড়ালাম। ঠিক আছে, তো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি তোমরা এই জিনিসটা ভালোভাবে পড়ো, বুঝো। নেক্সট ক্লাসে তোমাদের কাছ থেকে আমি ছোট ছোট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো, যে বুঝতে পেরেছো কি পারো। ইন দিস ওয়ে, হ্যাঁ লিখেছে মাত্র 3টে ডিমের জন্য চলে গেল একটি গ্রাম, শিবরাত্রি পুজোর ভোজ বন্ধুর। ভাই সাহাব, আমার বন্ধুটা ভাই সব 3টে ডিম, জাস্ট a minute,